Sveiki visi. Džiugu vėl su jumis susitikti tradicinėme Nasdaq Baltic organizuojamame renginyje CEO Meets Investors. Šiandien turėsime 6 kompanijas, iš jų 2 pačios didžiausios kapitalizacijos ir 4 kiek mažesnės. Kiekvienam pranešimui turėsime po 15 minučių ir 15 minučių klausimams. Tai būkite aktyvūs, apačioje matote nuorodą Q&A, tai užduokite klausimus jūs dominančių įmonių vadovams. Kadangi renginys tarptautinis ir turime 2 bendrovės ne iš Lietuvos, tai taip pat tą patį pakartosiu angliškai. So hi everybody, it's very nice to meet with you again in the traditional Nasdaq Baltic organized event CEO Meets Investors. Today we have 6 companies, 2 heavyweights, largest capitalization companies, and 4 smaller. For each CEO, we have half an hour, 15 minutes presentation, 15 minutes for the questions. So please be active and post questions by pressing Q&A button. Our first speaker, Darius Maikštėnas, CEO of Ignitis Group. Ignitis Group is the largest capitalization company on Nasdaq Baltic stock exchange with current market cap of 1.5 billion euros. Despite being the largest company, it's one of the cheapest as well, because the shares currently trade at 4 times trailing PE, 4.4 times adjusted EBITDA, and 0.7 price to book. So Darius, floor is yours. Ačiū, Vytautai. Sveiki visi. Visų pirma, labai miela visus jūs sutikti ir pristatyti, šiek tiek papasakoti daugiau apie Ignitis grupę. Neseniai kartu su pirmo ketvirčio pristatymu atnaujinome grupės strategiją ir strateginį planą. Todėl norėčiau truputėlį daugiau papasakoti apie labai išgrynintą ir manome labai stiprų verslo modelį, kurį turi grupė. Grupė veikia 3 Baltijos šalyse, Suomijoje ir Lenkijoje, ir grupės verslo modelis yra į atsinaujinančią energetiką orientuota integruota energetikos grupė su labai aiškia paskirtim ir tikslu per tam tikrą laiką sukurti ekosistemą regioninę, kuri bus visiškai pilnai 100% saugi ir klimatui neutrali. Savo žaliosios gamybos portfelį siekiame padidinti iki 30 metų iki 4-5 gigavatų ir taip pat peržiūrime savo net zero tikslus iš 50 metų į periodą 20-40 metai. Labai svarbus mūsų verslo modelio aspektas yra, kad mes turime integruotą verslo modelį, kuris subalansuoja gamybos plėtrą su ateityje energijos balansavimo flexibility dalyje ir taip pat užsitikriname energijos paėmimo uptake capacities per savo Customers and Solutions dalį. Taip pat turime finansinį ir investicinį pagrindą, kuris taip pat padeda mums dekarbonizacijos kelyje dominuojančius energijos tinklus Lietuvoje.
Jeigu pasižiūrėti į EBITDA splitą, į EBITDA kompoziciją mūsų verslų, mūsų yra 4 pagrindinės verslo sritys ir iš jų didžiausią dalį sudaro žalioji gamyba, žalioji energetika. Pernai metais EBITDOS dalis buvo arti 54%, sekanti dalis yra tinkluose, jie sudaro šiek tiek daugiau negu trečdalį. Ir einant toliau, rezervų pajėgumai, tai yra mūsų dujomis, dujiniai blokai elektrėnuose, jie sudaro mažesnę dalį ir jų tikslas yra užtikrinti sistemos saugumą apie 7%. Ir po to paskutinė dalis susijusi su tiekimo ir prekybos veikla Customers and Solutions padalinys, kuris veikia per 3 Baltijos šalis, Suomijoje ir Lenkijoje. Pas yra didelės apyvartos, bet mažesnės maržos veikla, bet jinai yra labai svarbi mūsų integraliame modelyje, kai jisai įgalina žaliosios gamybos plėtrą realiai. Grupė yra labai orientuota į klimato kaitos problemos sprendimą. Jau minėjau, kad ankstiname net zero tikslus iš 50 į periodą tarp 40 ir 50 metų. Esame visose pagrindiniuose ir dar daugės ESG reitingų, sakykime taip, regioniniai lyderiai. Ir jeigu žiūrėti į energetikos industriją, esam tarp globalių lyderių ESG reitinguose. Taip pat atidžiai sekame ir atitinkame pagrindinės iniciatyvas ir standartus tarptautinius kaip GRI, TSFD, SBTI, CDP projektas ir visi kiti. Kai atnaujinom strategiją tam, kad suprasti giliau jos pagrindinę filosofiją, norėčiau atkreipti dėmesį į tam tikrą fundamentiką, kuri dėliojasi Europoje ateinantiems dešimtmečiams dėl poreikio Europos ekonomikai stipriai ir greitai užsitikrinti ir dekarbonizuotą ekonomiką, ir saugius energijos srautus. Pagrindinės energijos kiekis bus pagamintas, akivaizdu, iš atsinaujinančios energetikos ir grinai dėl gamtinių sąlygų, taip pat tankio gyventojų ir pramonės. Akivaizdu, kad centrinė vakarų Europa ir visų pirma Vokietija bus deficitinis regionas, kai tuo tarpu Skandinavija, Baltijos šalis ir iš dalies Ispanija, Portugalija bus tie regionai, kurie gali išvystyti atsinaujinančios gamybos perteklių ir užtikrinti ne tik dekarbonizaciją savo regiono, bet taip pat ir didelius srautus į centrinę Europą. Mes savo veikloje ir ateities plėtroje matome savo indėlį į šito energijos srautų tiekimą taip pat. Ir dėl to, kai formulavome savo didįjį tikslą, didžiąją paskirtį, bandydami išsigryninti savo veikimo prasme, labai aiškiai pasakėme, kad mes norime sukurti ekosistemą, kuri yra saugi ir žalia dabarties ir ateities kartoms. Ir tą pokytį darome, skatindami transformaciją iš tradicinės energetikos, ne tik gamybos, bet ir naudojimo visame regione. Manome, kad Lietuva tikėtina bus viena tarp pirmųjų šalių apskritai Europoje, kuri sugebės sukurti ekosistemą energetikos, kuri bus 100% užtikrinama be iškastinio kuro. Ir taip pat Lietuvos regionas prisidės prie energijos srautų iš šiaurės į centrinę Europą. Grynindami savo veiklas, labai aiškiai matome, kad šalia didžiųjų investicijų didinant megavatų kiekį žalioje gamyboje, taip pat didelė dalis veiklos, kuo toliau, tuo labiau bus susijusi su taip vadinamo flexibility arba lankstumo paslaugų, lankstumo pajėgumų išvystymu regione, nes dėl savo fundamentikos atsinaujinančios energetikos, jeigu nesukurti dinaminio balansavimo ar tam tikros dinaminės paklausos, įsisotinimas ir žaliųjų investicijų, žaliųjų projektų į gamybą
jisai pasiekia tam tikrą tašką kažkur tarp 70 ir 80% vidinio poreikio ir tai limituotų viso regiono potencialą ir mūsų verslo potencialą. Iš kitos pusės, didėjant volatilumui kainų, investicijos į balansavimą ir į lankstumą turi ir didelį augimo potencialą ir labai stiprią grąžą, ką mes jau dabar matome iš savo kronio agregato. Todėl lankstumo dalyje mes į tai dėsime labai daug pastangų ir investicijų per ateinančius metus. Jisai susideda ir iš mūsų investicijų į tolimesnę kronio plėtrą, taip pat išeisim į komercinės didelės apimties baterijų instaliacijas ir taip pat atsidaro dar viena sritis, kuri mes manome yra esminė, tai yra Power to X, žalio vandenilio pagrindų vystomos elektrolizės, dinaminės elektrolizės veikla. Na ir trečioji dalis, trečiasis prioritetas mūsų pačio verslo modelio ašyje yra tai, kad mes tai darome integruotai, visų pirma, išnaudodami pranašumus didžiausio regione klientų portfelio, didžiausio regione ir tam tikrą prasme Europoje energijos pasaugojimo įrenginio regioninio, taip pat didžiausio tinklo ir kitų infrastruktūrinių pranašumų kartu su intelektiniu potencialu ir augimo galimybėmis. Ir visa ta plėtra yra daroma centriniam taške žiūrint į pagrindinius ESG principus ir darant maksimalų kiekį investicijų, kurios yra taxonomy aligned. Jeigu trumpai pasižiūrėti į mūsų segmentus ir pagrindinius siekius šiuose segmentuose, pradedant nuo žaliosios gamybos, mes veikiame 3 Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Matome šiuo metu jau labai akivaizdų potencialą iki 41 gigavato šiame regione ir įvairios šalis turi savo iššūkius, kurios dar labiau paskatina šias investicijas ir investicijų patrauklumą. Mūsų atnaujintam plane mes šiuo metu jau siekiame nebe 4, bet tarp 4 ir 5 gigavatų instaliuotos galios 30 metais, tai lyginant su 22 metų baze, tai būtų augimas apie 4 kartus. Jeigu pasižiūrėti į dabartinį mūsų portfelį, kurį mes turime šiuo metu susikūrę, tai jūs galite matyti, kad iš tų mes jau dabar portfelėje turim virš 5 gigavatų, iš kurių 1,7 yra arba veikiantis, arba jau vykstančios statybos, dar 800 megavatų yra vėlyvosios vystymo stadijos projektai ir kiti yra ankstyvosios stadijos projektai. Vėlgi galite pasižiūrėti, kad jame dominuoja vėjas, saulė ir kiti elementai. Didžioji dalis portfelio yra Lietuvoje virš 3,5 gigavato, antra pagal dydį šalis yra Latvija 1,3 ir po to eina Lenkija ir kitos investicijos. Ir kaip minėjau, žalią energetiką mes pradedame labai aktyviai investuoti ir žiūrėti, derindami gamybą su lankstumu, todėl tame 5,3 gigavatuose 1,1 gigavatas yra lankstumo įrenginių. Dėl žaliojo gamyboje mes orientuojamės į jūrinį vėją ir žemyninį energetikoje jau net pervadinam patį veikimo principą ir sakom, kad tai yra hybrid onshore development, hybridinė žemyninė energetika, kur čia jau kombinuojame pagal galimybės saulę, vėją ir ateityje baterijas, tam, kad maksimaliai gauti naudos iš turimų tinklo pajėgumų, kuriuos mes užsitikrinam. Lankstumo pusėje toliau investuosim į 3 rūšių energijos saugojimo infrastruktūras, nuo labai trumpo pasaugojimo, kuris bazuojasi baterijomis, prie vidutinės
vidutinio ilgio, tai yra kruonio agregato tolimesnė plėtra, paremta hidroenergijos išnaudojimu ir ilgam pasaugojimui ir dideliam kiekiui energijos transformacijai. Pradėsim žingsnis po žingsnio, pereinant į industrinės apimties instaliacijas Power-to-X technologijose pagrįstose žalio vandenilio elektrolize. Jeigu pasižiūrėti į jūrinio vėjo plėtrą, šiuo metu regione yra Lietuvoje suplanuoti vienas šiuo metu vykstantis aukcionas, kitas prasidės trečiame ketvirtyje. Estijoje vyks visa eilė aukcionų susijusių su nuoma jūros plotų. Ir taip pat matome perspektyvoje 26 metais aukcioną bendro ploto Estijos ir Latvijos projekte. Mūsų tikslas dabartinėme taške, dabartinėme periode užsitikrinti bent vieną projektą Lietuvoje ir kitą namų rinkose. Namų rinkos yra čia paminėtos šalis. Šiek tiek keli žodžiai apie kruonio plėtrą. Iš tikrųjų, jis yra unikalus renginys, didžiausias energijos saugojimo, turbūt tokio tipo renginys turbūt Europoje. Šiuo metu yra 900 megavatų ir mes dabar darom plėtrą, prijungdami dar 110 megavatų, bet radikaliai pakeisdami šito įrenginio lankstumą. Jeigu tie 4 agregatai, kuriuos matote skaidrėje, jie veikdavo, tokiu ganėtinai ribotų lankstumu, pavyzdžiui, generavimo mažiausia galia, kokia buvo įmanoma, buvo 160 megavatų, aukštyn kėlimas buvo 220 megavatų, minimali galia. Tai įdiegus 5 įrenginį mes gaunam vos ne nuo nulio, gamybai nuo 0 iki 1 gigavato lankstumą, į aukštyn energijos sugerimui lankstumą prasidedantį nuo 59 gigavatų. Tai iš tikrųjų šis renginys turės labai didelę vertę ir didelę įtaką tolimesniai plėtrai žaliosios gamybos pajėgumų regione. Eidami į naujas technologijas taikome strateginės partnerystės principus su tam tikrais globaliais lyderiais, kurie turi tam tikrą įdirbį ir žinias ir patirtį tose technologijose. Kaip pavyzdys, kai pradėjome vystyti waste to energy unitus, tai bendradarbiavome su Fortumu, jūrinėje energetikoje turim strateginę partnerystę su Ocean Winds ir tokio tipo modelius eidami toliau į naujas rinkas ir naujus verslo modelius mes toliau tęsime. Labai greitai porą žodžių apie mūsų mažmeninės ir tiekimo veiklos plėtrą. Jos pagrindinis siekis toliau didinti per 3 Baltijos šalis elektros portfelį ir jį efektyviai panaudoti, užtikrinant tolimesnį finansavimą mūsų gamybos projektų vystymo sudarant ilgalaikius power purchase agreements, ilgalaikius tiekimo kontraktus. Ir taip pat esminis atnaujinimas strategijoje, mes akceleruojame investicijas į elektromobilių pakrovimo tinklą Ignitis ir jo tikslas turėti apie 50% rinkos dalies per visas 3 Baltijos šalis. Mes akceleruojame jau dabar investicijas ir Estijoje, ir Latvijoje, ir Lietuvoje. Porą žodžių apie finansus. Jeigu žiūrėti iki 26 metų, investicijų planas yra investuoti tarp 2,2 ir 2,8 milijardų eurų. Didžioji dalis į žalią gamybą ir apie 40% į tinklus ir apie 5% būtent didžioji dalis tai eina į EV tinklo plėtrą.
Jeigu žiūrėti į augimo greitį ir tikėtiną EBITDA lygmenį indikacijas 26 metais, mes matome, kad tai turėtų būti rėžė tarp 470 ir 550 milijonų eurų. Jeigu lyginti su 21 metais, kurie buvo labiau organiški metai negu praėjusiai, pamatysit, kad augimas yra kažkur tarp 7 ir 10,6%. Grąžos prasme mes manome, kad prie vako mes taikome mūsų investicijų politikoje, kad turime pridėti tarp 100 ir 350 bazinių punktų ir išlaikom taip pat principą, jeigu žiūrėti levered variantą, kad taikome į žemą vienženklį ir dvigubą dviženklį grąžą, nuosavybės grąžą. Įsiskolinimo prasme mes išlaikysime šitame periode kredito reitingą BBB ir daugiau su lubomis apie 5 kartus EBITDA, dividendų politika bazuojasi 3% metiniu augimu. Na ir apibendrinant, iš tikrųjų ir didelis plėtros portfelis padidintas per paskutinius metus. Pamatysime atsinaujinančios energetikos investicijose daug daugiau vertės ir įvertinimo atsirandančio iš integruoto modelio, kadangi mažėja tiesioginių subsidijų ir tam, kad finansuoti didelę gamybinę plėtrą, reikia turėti integruotą modelį užtikrinantį ir offteiką, ir energijos balansavimą. Esame lyderis labai patrauklioje rinkoje su stipria finansinė disciplina ir fokusu į ESG tikslus. Tai trumpai tiek ir aš jau galiu pereiti turbūt prie klausimų. Nežinau, ar man perskaityti, ar Vytautai jūs... Aš gal perskaitysiu. Tai pirmas klausimas, ar teko mokėti viršpelnius pagal ES nustatytas lubas 180 eurų už megavatvalandę, ir jeigu teko, tai kiek? Taip teko, bet dydis yra nematerialus grupės išlaidų prasme. Ir tada žmonės domisi jūriniu parku, tai turbūt galima tos klausimus apjungti. Tai klausimas, kur dėsit elektros energiją iš jūrinio parko ir sausumos instaliuotos gamybos, jeigu nebus jungties su Lenkija jūrinės. Ir jeigu laimėsit pirmą aukcioną, ar dalyvausit antrajam, ar tada jau darysitės kažkur kitur? Tai, kaip minėjau, pas mus tikslas užsitikrinti bent vieną parką Lietuvoje. Dėl antro spręsime pasibaigus pirmam aukcionui ir vėlgi nuo susidariusių aplinkybių darysime sprendimus. Dėl energijos panaudojimo vėlgi mes matome ir ateityje apie 30 metus ir toliau dėl dekarbonizacijos didėjantį ir vidinį poreikį, taip pat Harmony Link atidėjimas, nemanau, kad jis bus labai toli už 30 metų. Ir taip pat lygiagrečiai mes matome, kad apskritai atsinaujinančios ir žemyninės, ir jūrinės energetikos plėtrai labai svarbu bus užsitikrinti didesnį energijos sugerimo galimybės pikiniu metu. Ir čia mes matome ypač mūsų regionui labai palankės sąlygas dinaminiai elektrolizei. Ir tą dinaminę elektrolizę mes tikrai atidžiai seksime, pradedant pilotais ir einant į didelės apimties ir industrinės apimties projektus. Tai prašo patikslinti, kas yra nematerialus dydis. Sako, kad Lietuva iš viso surinko 11,13 milijonų eurų viršpelnių. Tai čia ir jūs viską sumokėjote? Ne, mūsų yra apie 3 milijonus. Ačiū. Ir tada kitas klausimas, kad žmonės sako, kad EBITDA augimas pakankamai konservatyvus ir iš esmės,
kokios žinutės akcininkam, nes dabartinė akcijų kaina per porą metų nepasiekė IPO lygio. Aišku, žmonės gauna dividendus, tai jos turbūt irgi reikia skaičiuoti, ne tik kainą, bet... Taip, tai turbūt jo, pirma pastaba, kad yra ir labai stipri dividendų politika ir track recordas. Iš kitos pusės mes buvom labai nuoseklūs teikdami EBITDA guidance'us ir niekada neprašovėme ir turime tam tikrą ir track recordą ir pažadų viršijimo. Tai žiūrint į akceleraciją ir portfelio dydį, vėlgi kiekvienas gali turėti savo įverčius ir ekspektacijas. Ir tęsiant temą, tas pats klausimas, kad jeigu Ignitis grupės akcijos pigios, ar nevertėtų kartu prie investicijų planų nusimatyti lėšų akcijų supirkimui savo? Na vėlgi, kadangi mes matome tikrai labai stiprų investicinio portfelio augimą, tai mūsų prioritetas yra į pinigų įdarbinimą maksimaliai, kadangi regioninio augimo potencialas yra labai didelis. Todėl tik tai pasiekus tam tikrą įsisotinimą būtų galima apie tokius dalykus galvoti. Dar gal galit pakomentuoti tą didelės vienženklės grąžos siekį. Jisai iš vienos pusės buvo suprantamas, kai Euriboras buvo 0, bet kai dabar Euriboras arčiau 4%, ar čia geras yra tikslas, nes yra jau ir pakankamai saugių obligacijų su to dideliu vienženkliu. Tai vėlgi, tai turbūt todėl mes ir pradėjome, kad būtų aiškiau dėti tą nuostata, kad tai yra nuo 100 iki 350 punktų virš vako per kiekvieną projektą ir tai turbūt galėtų geriau indikuoti tą vertę, kurią kuria mūsų investicinė veikla. Ir gal reguliuojamoje veikloje turit indikacijų, ar atsispindi reguliatoriaus skaičiuojamam vake tai, kad pabrango skolinimasis ir pasikeitė aplinka? Šiuo metu reguliuotojas dirba su vako metodika, kad atliepti keičiančiai aplinkai ir tai lies, manau, visą regioną, visą Lietuvos industriją su to susijusi. Ir suprantu, kad jūra visus domisi, tai klausimas, kad perdavimo tinklo operatorius savo projektais atbaidė ten pasaulinius rangovus, kaip GE, Siemensas, Hitachi, ABB ir kas statys tą jungtį, ar iš vis čia, aišku, perdavimo tinklo operatorius gal galėtų atsakyti. Tai nenorėčiau komentuoti klausimo, kurį turėtų atsakinėti tinklo operatorius, mes nevaldome tinklo operatorius. Ir klausė dėl Vilniaus kogeneracinės, ar jau pradėt procesą 49% akcijų pardavimo, kuris yra privalomas, kai objektas pradės veikti. Tai tas turi būti pradėta per 6 mėnesius nuo projekto pabaigos, tai mes taip ir pradėsime ir tai tikėtina prasidės kitų metų pradžiai. Supratau, tai ačiū labai už pristatymą ir išsamius atsakymus į klausimus ir iki kitų susitikimų. Dėkui, sėkmės. So our next guest is in a way competitor of Ignitis group, Eneft Green. So similar company to Ignitis, except that all the regulated activities are kept at parent company ST Energy level, and Eneft Green's market cap currently is 1.2 billion euros. Company trades at EBITDA multiple of 9 and price to book multiple of 1.6 and PE multiple of 11.6. So
So I'm giving floor to the CEO of Eneft Group to present the company. Hello, thank you. Good afternoon. I hope you can hear me. Please let me know. Yes, we hear you well. All right, and let me just share a presentation. I hope you can see it, right? Can you please let me know if you can? Not yet. Maybe just come. Ma panin selle, miks ma siit jagama pean? Ma panin, aga can you see it? Ah, share. Okay. Okay, can you see it? Yes, now it's okay. Okay, thank you very much. So my name is Aavo Kärmas. I am a CEO of Eneft Green almost 6 years now, and I'm really happy to give you just a short overview about Eneft Green and our activities. So before, just a second, I have some technical issues here. Sorry. Somehow it does not want to change the slides. Sorry for that. So it's not changing the slides. Hey, you can see. Sorry, I'm very sorry. And just give me a minute. I'm really sorry. I'm very sorry. Can you still see the slide? We can see the first slide. Yeah, I'm sorry. I'm trying to move it, but just give me a minute. Okay, now we're here. So I hope you can see the second slide. Yes. Okay, very good. So yeah, I mean, just a few brief facts about Eneft Green and who we are. So as our name is saying, we are purely a renewable company producing energy from different sources, mostly from wind, solar, hydro, also biomass and municipal waste. And then we've been active in the market. We have experienced more than 20 years, and we are purely renewable company, so we don't have any other sources of producing energy in our portfolio. And as we see that the electricity demand in the future will grow, we also have set our focus towards that growth, and we expect that by the end of 2026 we are the largest renewable company in the Baltics and the fastest growing renewable company also in Poland, and we expect to grow our operating capacity by the end of 26 4 times compared to what we had in 2022, which was 457 megawatts. So by the end of 26, we expect that our capacity will be 1900 megawatts. And we consider our home markets Finland, Baltic countries, and then Poland. So those are the markets where we see that the growth is coming in coming years. And I'm really happy to say that as we are listed company since October 21, that we have 62 investors on board who believe and trust the story of Eneft Green. So in one hand, we really appreciate the trust, but on the other hand, we also feel a great responsibility towards our existing investors. So very briefly about our existing portfolio. So we have wind farms, which is by far the largest part of our production today. So we have 22 wind farms with total capacity around 400 megawatts, mostly in Estonia and Lithuania. We do have a solar
with capacity of 30 megawatts, and also combined heat and power production, we have 4 units. So the largest is located in Estonia, which uses a municipal waste for producing heat and power. And then when it comes to Lithuania, so as it is one of our home markets, so we really appreciate Lithuania moving towards energy independence, and really appreciate the steps what Lithuania has taken recent years in order to grow the capacity of renewable generation in a country. So as of today, we have 5 wind farms operating with total capacity 139 megawatts. So if we move on, I mean, what are the strengths and core competencies of Eneft Green? So basically, we divide it into 2. So one is operational excellence. So as we have a fully vertically integrated company, meaning that we plan, we develop, we execute, and we operate all our assets ourselves. So by doing that, we see that we can create more value to our shareholders. And then secondly, we have really a very good knowledge, in-house knowledge about the technologies we use, and we consistently invest into R&D activities, mostly in our asset management team, who is focusing mainly on digitalization of our operational procedures, mostly focusing on also predictive maintenance of our assets, and this allows us to really have a good control over our O&M costs over the whole life cycle of our assets. And then secondly, the second pillar is our fast growth. So I will tell you a bit later our pipeline, about our pipeline, but to have a in-house and dedicated development teams across all our home markets with long-term experience of developing renewables. And we have created a quite sizable near and long-term pipeline, which consists mostly of onshore wind and solar, but also in the longer run of offshore projects. And last but not least, as I said, we are now fully integrated, vertically integrated company. We also do have a strong capital base in order to finance our growth. So if you move me along, go on. So now here on this slide, we show that how we've been doing so far towards our 2026 goal. What I said was 1900 megawatts. So currently our operational capacity and the project which are under construction, they account already 1.1 gigawatt. So those, if you sum with 457 megawatts and 596 megawatt in the green bar, and we also expect to make additional investment decisions this year, so that we expect that by the end of this year, our operational under construction capacity will reach up to 1.5 gigawatts. So that if everything goes for our favor, we still are nicely in a way to grow our capacity to 1900 megawatts. And it mostly comes from onshore wind. We expect that the additional capacity will be 800 megawatts, but also from solar with a capacity of 600 megawatts. So, and we expect that by the end of 2026, our electricity production will reach up to 4.5 terawatt hours. So last year it was slightly above 1 terawatt hour. And we expect to invest 1.5 billion euros. So for that, we do not foresee any extra equity, so that we will finance the growth from a primary we got from IPO, but also from our strong cash flows, as well as a debt financing. So where we are at the moment. So this is a map showing to you what are the projects under construction. So shortly,
We have 6 wind farms under construction with total capacity of 546 megawatts in Finland, in Estonia, but also 3 wind farms in Lithuania, and solar farms, 6 solar farms, mostly in Estonia and then Poland. And by now we have made an investment decision in amount of 780 million out of 1.5 billion euros, I said before. And currently the largest investments we have made are in Estonia, in amount of 400 million euros, followed by Lithuania, almost 300 million euros. And just briefly about which plans for this year. So here you see projects which are in our pipeline for a second half of this year. So we expect to make investment decision for additional 240 megawatt of wind, onshore wind in Lithuania, and then for additional solar 174 megawatts in all 3 Baltic countries. So this nicely will take us to this 1.5 gigawatt capacity mentioned already before. And it's also important that we always want to secure our future cash flows for a long time. So we do not make investment decisions purely against market price. So here we show that what is a proportion of hedged power production for coming years. So you see that for period 23 up to 27, we have already hedged almost 50% of our current and under construction production. So with orange, we show the capacity or production which will come online from our new projects. So of course, for those, we expect to make also sign a long-term power purchase agreements in order to secure our long-term cash flows. And then currently we have signed the total capacity. We have signed is 10.5 terawatt hours of power. Our main off-takers, counterparties are large energy companies like Eesti Energia, Alexela, Eesti Gas. So we don't have any exclusivity to sign agreements with our parent company. And as you can see that average lot prices are different. For period 23-27, it's around 69 euros per megawatt hour, and then 28 going forward, it is 78.1 megawatt hours. This is what we always do in order to have a kind of security for our investments in a longer run. And now very shortly about our results so far. So here are the Q1 results of 2023. So what to bring out here is that our electricity production has risen by 10% compared to 2022. So this is mostly from under construction projects which are coming and have come online one by one. But electricity price, average electricity price has been 20% lower compared to the last year, and this has also resulted in our slightly decrease in our EBITDA and also in a net profit. And about our investors and then capital base. So here is just a snapshot that how the stock price has evolved since the IPO, so nicely going upwards. And then also we show here that what is our shareholder structure as of May this year. Still, Eesti Energia is a main shareholder of 77%, followed by EBRD, other investors, and then also retail investors. I mean, share of 15% is quite sizable. And yeah, I mean, as I said in the beginning, that we also plan and we are going to finance our
growth partly with debt. So here are our good partners, regional commercial banks or institutional banks. And as of today, borrowing limit we have used is around 270 million, and we have also locked a interest rate for those loans, and average effective interest rate is 2.75%, and still undrawn facilities are around 375 million euros as of today. And then last, of course, we understand that our business or nature or core of our business is to help the whole society become more greener and reduce CO2 footprint. But at the same time, we of course fully realize that all our activities have impact, being at nature or local communities and so on and so forth. So we have worked out a framework of our sustainability activities focusing on 9 different areas, and we're continuously improving and working out the KPIs, how to measure our ESG performance in a longer run. So saying that, I would like to say thank you, and I'm ready to take your questions. And sorry for the beginning and the interruption. So thank you for the presentation. So first question may be very simple. So you invest in Baltics, but why you haven't invested in Latvia? What you don't like there? No, Latvia is certainly one of our core markets. The thing is that in Latvia, our projects were not in a stage, I mean, where we've been able to execute them. So that we will have first 2 solar projects. We expect to make investment decision this year, but that we have a long-term pipeline which consists of, I mean, those are the projects we want to expect to make investment decision starting 2024, which consists mostly onshore wind and solar, and there are already projects also in Latvia. So that we have a massive pipeline, so-called early stage pipeline in Latvia coming online in coming years. Okay, so and people today are very interested in offshore wind due to the Ignitis participating. So the question, what is the status of the possible offshore wind farm takeover from Eesti Energia, and what can shareholders expect from such a project in upcoming 2-3 years? Thank you. We have 2 offshore. Unfortunately, I didn't have a slide for that, but very quickly, we have 2 offshore projects in our portfolio. Both of them are located in Estonia. Each of them is around 1 gigawatt, and one of them called Liivi, which is located in Riga Bay, is most advanced offshore wind projects in Estonia, and then currently the studies are ongoing for that project, and we expect that this will be the first project online in Estonia before 2030. So we are working very, very, very hard on that, and also I'm happy to see that the Estonian government has taken now steps to shorten planning time for planning activities for offshore wind in Estonia, and they are also analyzing this year the possible CFD module for Estonian offshore auctions for the future. Thank you. And what are your return targets when you consider new renewable projects? We have not set it out exactly. Of course, everybody can see it from our reports, but we have said that we always, the minimum is that we want to earn 2 points above our weighted cost of capital. So I think I have also here a slide that as of today, first quarter of this year, our return on equity has been 14.1%, and return on capital has been at 12%. Okay, thank you. And then question about business model.
So your competitors, Ignitis and Electrum, have storage or batteries in their business models. So and for them, it's easier to balance flows when the market price is low or negative. So do you have any plans in this field? Yeah, I mean, of course, storage is a future, and we have already started first pilot. This is a lithium battery in Estonia, and we, every project we develop today, we developed in a way that wind, solar, and batteries or storage can be connected to a same connection point. So we call it so-called hybrid solution. And I'm happy to say that our first so-called hybrid project, currently without storage, but still wind and solar is up and running in Estonia. So it's 20 megawatt of wind and 30 megawatt of solar. And then second one we are expecting to make is 255 megawatt of wind, 75 megawatt of solar added storage. So certainly we are looking to storage, and once we have more kind of deep or precise information to share with our shareholders, we'll do so. Thank you. And then this offshore wind topic is really popular. Are you going to participate in the second offshore wind tender in Lithuania, which should be announced in September? We are looking on that, but we have not made any decision yet. So that once we have a decision in place, of course we will say it out. Okay, and next question is on your relationship with the parent company and those PPAs. So one investor says that looking at Eesti Energia financials, it seems that they guaranteed their low prices like by purchasing PPA from you. So how long are your commitments to Eesti Energia at those what this investor thinks is low prices? Okay, I don't know. I mean, what is low and what is high? It all depends when we have signed the PPAs. We first PPAs signed more than 2 years ago, and the last ones at the end of the last year. But then, nevertheless, one thing, let me just make it very clear, is that all our relations with our parent are so-called arm's length basis. Yes. We have audit committee in place which consists of the majority is independent members, and always when we sign the PPAs, we go through a tendering process where we ask quotations from different market players, and we always have comparison of different offerings. So as I said, that yes, most of our PPAs are signed with our parent, but they don't have any exclusivity. So that we have other companies also in a portfolio. We have asked also different companies, also international companies, to participate. And if a question was how long the PPAs are, they're usually 5, 7, up to 10 years long. I cannot say from the top of my head, but what is the average length of a PPA agreement with our parent? Okay, thank you. And maybe you could comment on your long-term electricity price in the Baltic region, because last year when the war started, everything was sky high. Now sun is shining, and people think that this low prices will stay forever. So what's your outlook? We do not disclose our outlook for power prices, right? So that I think that everybody has his own view on the power prices, and you're absolutely right saying that the prices have been really volatile. So that we remember the power prices last December, and then what happened in January. I mean, they came down, I mean, drastically. But that one of our investment criteria is that we
we always want to make investments that which are actually above our LCOE, the levelized cost of electricity. So that we are working very hard to lower the LCOE of our projects. And I think a good example is that we just announced our latest investment decision 2 weeks ago, with 74 megawatt of solar park in Estonia. So basically that shows also that there are possibilities to find ways also to sign PPAs in those a bit lower prices. But of course, if the prices will remain very low, which will not allow us to make investment decision, we are not pushing by all means. So that because first of all, we want to keep our promise to our shareholders and our return kind of promises, what we have set out. Yes, so thank you. Thank you for the answers. So there are no questions from the investors. So congratulations of having so big shareholder base. On top of my head, I think you like the 62,000 is the biggest amount of shareholders in the Baltics, and it's really impressive number showing that people really are interested in green and renewable energy, so success in developing new projects and creating value for all this group of shareholders. Thank you very much for having me, and happy to share our thoughts also in the future. Thank you, and then in 3 minutes we will start another presentation of INDEXO. So currently a short pause. Thank you. Okay, so our next guest is from Latvia, INDEXO, which comparably recently listed on the stock exchange. Market cap of the company exceeds 50 million euros, and seeing that investors price the company at 7 price to book and more than 20 times sales, it's really high growth expected from you, Henrik. So I give floor to you to present INDEXO story. Thank you so much. It's a great opportunity to meet investors and possible investors from Lithuania, and thank you for organizing it. I think what I can say and where to start from is that INDEXO was grown out of the mission to develop the financial services industry, particularly in Latvia, where we started with providing pension funds services, because at the time when we entered the market, the results of active managers were truly awful. And we figured that you know, also our local Baltic populations deserve a modern product. So, but without much ado, I will talk you through about our growth plans, because I think that's the sort of really the important part of our story. Also, and I will not show maybe that detailed forecast for the future as our previous speakers did. We will have a capital raise planned rather soon, when we will actually publish prospectus with all the up-to-date forecasts and so on and so forth. But let me start off by giving you a little bit of a background, who we are and what we do. And first of all, we also want to say that we are talking about our bank development plans. And it is extremely important to understand that this licensing process is something that is ongoing. We are engaged with the local regulator and also with the European Central Bank. So without their positive decision, we are not able to start the banking services.
So we are a company that will turn in July 6 years old. I mean, from the moment when we went to the market. We are a sort of what people might know is a second pillar pension fund manager and a third pillar, a voluntary pension fund manager. We launched our second pillar in 2017 and our voluntary pension product we launched in 2021, offering the first sort of a robo-advisory service, which basically means that our customers get automatically rebalanced according to their specific age. In 2022, so last year in July, we made a IPO to attract capital for launching a bank. It was a successful IPO that was oversubscribed. We have today 3,600 shareholders, predominantly from Latvia. We are the fastest pension fund manager in the Baltics. I think our growth rate has steadily been over 40% from basically first full year of operations. Today we are actually already about 720 million plus assets under management. We have over 110,000 customers, which makes us actually already a significant player in the market. And what we promise to our customers is that passive management is a sort of a smart way to hold their long-term savings or pension money. So also that has proven that our track records over the 6 years shows that we are outcompeting basically all active managers and active funds. Active funds. So this is our historic snapshot. I mean, again, pension fund business is a scale business. You start off, you have very little assets under management, means like, your revenue is small, but as the pie grows, then obviously your revenues start growing. And basically what we are saying to our investors is that at this stage, we are already cash flow positive and producing significant free cash flow to invest in client acquisition, which is basically the main driving force of our growth. Our projections for this year is that we will reach around 900 million assets under management by the end of the year, and also about 128,000 customers. And our growth has been significantly financed by our initial capital raise and our own cash flow. So basically, we have not been going to the market really seriously before our bank plan. And that was really the reason also why we went public. So today we have actually over 11% market share in the second pillar markets. That the market itself is significantly growing, and we expect it to be more than like around 10 billion in 2027. And we intend to take about 20% market share in that timeline. So, but the most important thing that what we feel is, and which sort of coincide with our mission to improve basically the Latvian financial services industry, is our idea to launch banking services. And the reason why we plan to do that is because Latvia has a very non-competitive banking industry. Latvian households have very small credits. If we look at the GDP bank loans to GDP ratio, Latvia is actually the one of the lowest countries in the Eurozone. I mean, Ireland GDP is a little bit, let's say, not so precise science, because they have a lot of multinational companies that are booking their revenues there. But yeah, we can say that Latvia is like a really lowly leveraged company, and 4 banks, which basically comprises pretty much the same Scandinavian selection that you have in Lithuania, account for basically 98% of the market.
And that also, of course, means because the banks don't lend, it means that they don't compete for the customers. It also means that the margins on loans are extremely high. So, and that, of course, has an effect on the general economic development of the country and, how households feel in the financial sort of environment. And that is what we want to change. And why do we think that we are in a very good position to change this and enter this market and ignite competition is because we already have a significant customer base. So basically we have, together with second and third pillar customers, we have over 110,000 customers as of now. We are a very well perceived brand in the financial markets and in Latvia generally. And our, let's say, brand recognition is much higher than actually our current client base. So basically people are open to start cooperating with us. Just the product which we are promoting now, which is pension fund management, is not such a demand-driven product. So it takes time for people to actually migrate to our services. Why we think that this is a great time to open a bank is because the IT revolution or IT service as a software revolution that has happened over the last 10 years means that we are able to start a much leaner and more agile IT architecture, which allows basically for us to use different service providers that we connect to our core system. And I will kind of have a separate slide on that. What is our view of the architecture and what we consider important? So basically IT, the fact that we are a mobile bank, which will almost have no retail outlets apart from maybe one in Riga, everything, all our services is built for mobile phone initially, and that is supported by basically different service providers who provide their products to us. And we are able to integrate them with our core system, which is provided by Mambu, which actually has about 360 million banking accounts in the world through different new banks like N26, etc. Basically, what we are building from our side is the digital customer engagement, or the interface through which the customers are engaging with our banking products. So what will we offer different than or like the same, but also what are the kind of nice features that we will introduce to the market is we will have a great user experience. I mean, we will have actually, I think, the first bank in Latvia that has built specifically a mobile bank solution. Obviously, it will cover the basic needs, which are payments, saving accounts, also the pension product management, which is important for our customers. Borrow money. I mean, we will start servicing physical or basically private individuals initially, and they will have access to consumer loans. And then we'll also move shortly after to offering mortgages, which is a huge market opportunity in Latvia. And we will have nice features, much where people who have used Revolut will recognize like saving vaults for different goals, and also opportunity to do very convenient payments between customers, just knowing a first name or mobile phone number, and so on and so forth. And then also we will have virtual cards for family members and other nice features which are not, let's say, in one package offered by most of our competitors. So what is our long-term goal? Our long-term goal is to get somewhere to about like 4 to 5% of the lending market by 2027. I think, given that we have almost 11.5% in pension markets, it's not a very
how would I say, unachievable goal. We believe that there is room in the market. We don't have to take anyone's market share. We can just create new customers by improving access to lending. And obviously that 5% market share is creating a lot of shareholder value. I think the banking profits this year are expected to be in Latvia somewhere between 500 and 600 million euros. So by actually entering the banking market, INDEXO obviously is expecting to have a much better growth opportunity in terms of shareholder value than we have by purely providing pension services. Sorry, I think we have already covered this, that we have this sort of entry position that allows us to start offering services. And now I would like to open the floor to questions. Okay, so first question is about the risks. So could you comment on the risk of the pension system reform in Latvia, after which the model is terminated or significantly reduced in size? And the investor comments that this is what happened in Estonia several years ago, and what is discussed in Lithuania from time to time by politicians. Sure. I mean, there is obviously, the honorable speakers who were before me, like from energy companies, and where there is a lot of regulation and so on and so forth, which affects sort of a certain opportunities. Then yes, the second pillar has been always sort of a little bit of a political toy, where you can score points, and in Estonia, indeed, there was an opt-out opportunity for customers to basically take the savings and then put them on individual accounts, savings accounts, or withdraw totally from and then spend them. The outcome of that was that, yes, part of the market moved, but actually most of the people stayed. And hand in hand with the second pillar reform, actually, what that ignited was a huge interest towards savings. So the third pillar, or the voluntary pension savings, have been growing significantly. The accounts people are opening is really has increased very much. And it basically means that our countries, that the consumers are already coming to this income level where the disposable income allows them to save. There is a kind of understanding that state doesn't take most probably very good care of you when you retire, and everybody and many people understand that the second and third pillar long-term savings are an extremely important part to make sure that you will be well taken care of in your retirement age. So and in Latvia, yes, I mean, from time to time, some politicians are opening this conversation, whether there should be a reform. I think basically why Latvian system actually works nowadays quite well is that it has been reformed or improved. Customers are actually really making positive returns in the pension funds, so it's actually visible that the system works and generates capital growth. The fees are capped much in the same way like in Lithuania. So if you are, you're not a financial service provider is not able to sell, a 2% product, which would be outrageous, but that's what it was before the regulation change. So we don't think it's as a 0 and 1 scenario. There is always room, and something can happen in terms of reforms. But overall, the drive, and with the growing salaries and then growing incomes, people need to save. And if we look at the sort of financial market savings in the Baltic context compared to any other Western European country, then we are really nowhere at the moment. So this is still a very, very much of a cradle situation where we are building actually a long-term savings market. Okay, so next question from me about the bank. So a lot of people who are building digital banks or now banks doing it
it like for several markets at once, or even have like worldwide ambitions, like and you can take like Revoluts, Monzos, and 24s of the world. So your plan is to stay focused on Latvia, or it doesn't exclude growing cross-border later once you have good operational model? I think like we really want to focus on Latvia first, because first of all, I mean, I think it's an extremely great opportunity. I mean, we have brand awareness and so on and so forth, so it means that we will be able to do it with much lower cost, because obviously, if you are building a global digital, let's say, financial service provider, your client acquisition costs are huge to get people to come to you. So I think like from that point of view, that we see that there is a great opportunity in the market where there is actually a very high interest margins, non-active lending. We have a niche where we can really build our operational model. We can create the products that we want, and then obviously, what comes in 3 to 5 years time, once we are already fully operational, is a question which it's hard to say today, but definitely the banking license that we will get, if we get it, I must add a waiver here. So. Then that would be a ECB license, which would allow us to operate basically everywhere in Europe. But I mean, looking at like, let's say, the Baltic banking market, then in Estonia there are several listed financial institutions that really came to the market. LHV, I think, started banking in 2009. It's I think the market cap today is like 1.1 billion or something around that. They have been extremely successful in growing locally. I mean, now they have launched a UK bank, but it took them 10 years to get there. And Coop Bank, for example, which is another I think quite widely held Estonian retail bank, is also a successful business model locally. Banking is also, like, to a certain extent, a local business where you need to understand the needs of the economy, the needs of your entrepreneurs, your clients, and service them, from that point of view. And maybe about pension funds market. So from time to time, there are M&A transactions in Latvia and in the wider Baltic region. So, for example, ex-Norvik Bank or INVL transaction with Šiaulių Bankas in Lithuania. So, are you interested in M&A, and in which geographies, or you just grow organically and? I think, like, never say never. I think, like, we are rational allocators of our shareholders' capital. So I was one of the co-founders of the company, so I'm still, have a lot of skin in the game. And we are obviously, open for looking at interesting opportunities. But we have a very good client acquisition model, which allows us to acquire customers at a low proportion of the long-term customer value. And that means that we know how to deploy our capital quite well organically, and we don't see like any limitation for the next couple of years, at least. I think should be before we could hit any saturation point. And so I think for us, any sort of a consideration of M&A would always look at, like, actually how much we are earning in our internal business, and what basically is on offer. And yeah, the beauty of really, like, the fund management part business of let's say of INDEXO is that it has an extremely high return on equity. So once you basically are scaled, your equity is limited, but your revenue is growing, like, significantly, and you don't have any reinvestment needs. Like when we talk about, like, all the electricity and energy companies that are talking about the return on invested capital and return on equity, what they are showing, then obviously in our case that is the totally different figures, and we don't really need to make any capital investments.
So we just need to get our customer in. Our customer in will stay with us, maybe 25, 30, maybe 40 years. And through that time, we will be, providing great services for them. And hopefully as their assets grow, also our business with them grows. Okay, and what's the long-term plan for you as a management or shareholder? So grow the company and stay listed forever, or at some point in time when you will do everything what you plan to do, you would consider exiting to some strategic or bigger financial investors? We don't really, I think, like sort of one of the things about being in a investor in a sort of financial industry is you don't make plans of exit or sales. I mean, you need to have, especially managing pension fund money, you need to have a very long-term view. So we like to think of ourselves as a permanent entity, so that we will be around, in 40 years and 50 years, and so we don't really look to sell. We want to grow our business. I mean, I think looking at how the financial services generally develop together with the growth of nominal GDP and the growth that the Baltics have gone through over the last 10 years has been really great. And we don't see any reason why our growth in these countries will not continue, and we want to just be part of that and enabler of that. Okay, and maybe last question. So here disclaimers constantly from you that licensing is ongoing and you cannot comment much. But let's say in normal scenario, not optimistic, not pessimistic, when do you expect to go live with the bank? Our plan so far, what we have been confirmed, is that by the end of the year we should have full onboarding of customers. In beta version, we most probably hope to do a closed opening earlier, but that is at least our plan. Okay, so thank you for answering the questions, and we will continue with the next issue after 5 minutes. Thank you so much. Have a nice day. Bye. Okay, so my name is Evaldas Remeikis. I am CEO and the chair of Neo Finance. Today I'm going to present you the latest our achievements and similar things. So happy to be invited here, and let's start. Just to remind you our history. At the moment we have 4 authorizations from the Bank of Lithuania, electronic money institution license, and also we are included in the lists of P2P lending operator, consumer credit provider, and crowdfunding platform operators list. So we are fintech company started in 2014, and we started P2P lending activity as our first business line in December 2015. In 2016, we were the first company in Lithuania included into P2P platforms list, which is supervised by central bank. And in 2017, we got electronic money institution license, unlimited license. So it means that we started from 2017 to attract investors from all across the Europe countries, because our license is passported to all European countries. And in 2018, we have started the new business line, NeoPay, so-called open banking department. The main service was initially payment initiation service. And also in 2018, we issued private placement bonds, and in 2019 we were included in NASDAQ. We carried out some small IPO at
Nasdaq First North. And actually in 2019, we set our goals, strategic goals for 4 years until end of this year. So I'll comment a little bit how we have succeeded to reach our goals. And in 2020, we started a new business line, crowdfunding business in Lithuania. And we have a separate legal entity called Finomark, which operates crowdfunding platform in Lithuania. And also we joined the Central Link Instant Payment scheme in 2021. And in 2021, we also succeeded to be first among platforms in Lithuania to attract reputable institutional investor from Germany called Nordics, which have more than 5 billion euros under management, and they invested already more than 10 million euros into loans through our new finance platform. I mean, straight into loans, so institutional investor in our case have the exposure to the credit risk. And what we have achieved so far, so at the moment we are the largest peer-to-peer lending platform in Lithuania. Also, NeoPay is the largest provider of payment initiation services in the Baltic states. But I would like to admit here that it's excluding banks, because banks have also the right and license is already included in the bank license to provide payment initiation service. And yeah, it's true. We do more transactions than Paysera and other competitors in the market. And we are fastest growing crowdfunding platform at the moment. So we have these 3 business lines, which appeared not at once, but step by step, evolving our company activities. So we have these 3 business lines, and also we're not only lending money to the borrowers, but also as we are P2P platform or crowdfunding platform, it means that not ourselves, but other investors, private persons and legal entities, including also institutional investors, are active when investing into loans for private individuals. It's only Lithuanian citizens and also only Lithuanian SMEs at the moment. So, for example, for private individuals, we facilitate or we issue loans up to 30,000 euros for one loan for private individual, and for businesses, it starts from, let's say, 5,000 euros up to 500,000 euros for one SME. Let's take a glance into our P2P lending platform for consumer loans. We can see here what is the total market size in Lithuania. It includes banks here in the graph. So actually, it's very interesting that the market is divided into equal parts. So the banks and alternative lenders have half and half
portfolios in the market, and the total portfolio, as you see, it's very close to 2 billion euros. And our market share, it was the latest data is for Q4 2022. As you see, we had a portfolio size for consumer loans, it's about 54 million euros, and the market size, it's only 2.8%. So not so easy to conquer the market. There are many players in Lithuanian market. We count more than 100 companies lending for consumers, and in 7 years we managed to achieve about 3% of the total market size by portfolio. But from another side, it means that actually we have quite much room for the growth in Lithuania, in Lithuanian market alone. And our growth, as you see, the past 3 years, we are growing quite fast, and our market share is getting step by step bigger and bigger. And the last year we issued or the total amount of loans issued throughout our platform was 87 million euros. Here we also calculate the return on total portfolio after losses. Of course, there are some assumptions behind these numbers, but the return, as you see, is something about 12%. When investing into consumer loans, so we see, I think, very good opportunity for investors to deploy the capital and to get quite significant returns comparing to the risk of Lithuanian borrowers. And at the moment, as the banking Euribor rate is getting higher, actually the interest rate at our platform has also increased about 3%. So it means if you start investing now, for example, you can even expect to earn more greater results when comparing to the historical levels, but of course taking a risk of the borrower's default risk, which could increase in scenario if we will foresee economical downturn. So the average interest rate at our platform is about 14%, and portfolio size, it was on the end of 2022 was 45 million, and our investors have already received more than 24 million euros as the interest payments. Let's jump to our second business line, NeoPay. So now we are active in Baltics and also some other countries. Poland is also among our top markets where we want to increase our volumes and revenues. And we provide quite many services. Maybe it's our competition advantage comparing to other players, other fintech companies, that actually we have quite many services to offer to our prospective customers. As an example, for example, refund service to refund customers for some
purchases is also getting very popular among our customers. Also, we provide many other services, including also we launched just recently in this year post-lending service and the NPL solution in Lithuanian market. So as you see here, Lithuania counts the most share of our volumes in terms of transactions, and the number of transactions grows every quarter. Of course, the growth is not very steady, but a little bit jumping. We'll see how we succeed to take some bigger markets, as for example, Poland and Spain, where we put efforts at the moment. But we expect that this new revenue line would grow constantly also in the future. And the last business line is crowdfunding platform. We have been operating for 2 years at the moment. Still, our market share, as you see, is something about 2% only. But we see some possibilities also to grow this business, but not only in Lithuania, because starting from November, we should apply to get the European license, as regulation has changed, and crowdfunding business is by new crowdfunding law is harmonized. So it means that if we get European license, we can start our activities in any European country. Just we need to comply to the European regulation. So the total amount we granted in 2022 was 2.7 million. Revenue is not so significant at the moment comparing to the total revenues of Neofinance. But if we manage to grow as we expect, of course, it could contribute significantly to our results in the future. Looking at our financial results, the last year in terms of revenue was not so successful. There are some reasons behind it. Let's say we had some investments into compliance, into some other areas to be prepared for the growth in the future. Also, our investment income went down because we had enough investors to finance all the demand for the loans of the borrowers. It means we got the less revenue ourselves because we also finance some loans from our balance sheet. So it's more like technical reason, and looking at our strategical goals, we do not want to finance the loans ourselves. We rather would like to be an intermediate company which connects investors with borrowers. So our EBITDA has grown a little bit. It was almost €500,000 in 2022. Looking at this quarter, so our revenue already
showed the much faster growth, and we expect to grow much more than comparing 2022 with 2021. And Neo Finance has been a profitable company for 2 consecutive years in a row. But our group results was still negative because our Finamark platform is not cash positive yet. And share price is now not, let's say, not increasing at the moment, but I see it as a good possibility to investors to dig deep into the company results and maybe to find the new share in Nasdaq Baltics to fill the portfolios. I'll not stop here. And the last thing, so just as I mentioned before, we had initial strategic goals promised to the investors in 2019 before our IPO. So I want to comment on the plans. So first goal was to reach 5 million euros of loans financed per month. Up to now, the best our result was 3.9 million, and we feel that we are very close to 5 million euros to finance per month. I don't know when it will happen, but I hope soon. So it seems that we will reach this goal. And also we had a plan to achieve 3 million revenue for NeoPay revenue line. So the last year's revenue was about 1 million euro. So it seems that we will not achieve that target, and mainly because of price wars. We see especially in Baltic countries, so it's very tough competition, and the prices several years of payment initiation service prices going down. Also, we wanted to attract 25,000 of investors who finance the loans throughout our platform. So up to now, we have more than 14,000 investors, active investors who finance the loans. But also we've managed to attract institutional investor who deployed more than 10 million euros. I talk about portfolio, so the total loans finance is something about 20 million euros. So it's difficult to say, but in terms of retail investors also, it seems that we'll not achieve the target up to the end of the year. And also, we promised to look at the feasibility study, how to scale P2P consumer loan business in other countries. And now we are assessing some models how to scale this business abroad soon. But we cannot release any information at the moment. Just it's under discussion in the company, and I think I already run out of time. Maybe it's already time for the questions. Thank you for the attention. So thank you for the presentation. And you mentioned that you're currently focusing on the Spain market. So maybe you could comment how you select those markets. Like going outside Baltics, it's never very easy. And then why Spain is attractive and for which services?
So our open banking department, as you already saw, has something about more than 10 services to offer for the e-commerce merchants. So the main product or service we're trying to sell and to go abroad to offer for the merchants in Poland, Spain, and other countries is payment initiation service. Yes, it's quite difficult to do that. And we were looking at different markets, and we did some studies. So we spent some resources checking the different markets, and yes, by the law, all the regulation is the same for all European countries. But if you dig deeper and compare, let's say, Italy, Romania, Poland, and Lithuania, you really find many differences, because not even all the markets are ready for PSD2 regulation. Not all the banks are ready, and so we face some troubles. So we exclude the markets which is, let's say, not ready for the service yet. As an example, for example, Romania still struggle with digital signing of the transfer. Some other countries has some differences as well, but we see Poland and Spain more or less ready. Of course, for example, in Poland we needed to integrate to some local payment provider and also to instant payment system in Poland. So it took quite a big time, but we see Poland as very attractive market, and the price is more or less, let's say, okay, much higher than in Lithuania, for example. Spain is, let's say, also we see as a ready market for the service, big market, and we do not see any constraints or barriers to offer that service. So we did some survey. We did also, we talked to the experts in the market. Just we've not started just to jump to spend money and to look for the results. Okay, and the last question. So you personally remain the biggest shareholder of the Neo Finance. So what are your ambitions, plans? Do you plan to reach 100 million valuation, or keep developing this business for life? Because you serial entrepreneur, develop not one business. So what's plan with the Neo Finance? Yeah, it's a family owns 74%, and I like the business. We now will update the strategy for the next 3 years. So I cannot comment on the future goals and strategy, but it would be updated soon. My personal ambition, the next step or next milestone to achieve is to reach valuation 50 million euros. So we need to grow 5 times in terms of share price. Very good ambition. So thank you for the presentation and answers. Ir perinam turbūt į lietuvių kalbą. Šiandien visų klausinėjau, koks jų gyvenimo planas. Tai turime bendrovę, kuri teikia paslaugas, kai jau tas gyvenimo planas būna realizuojamas. Tai krematoriumą ir kitas susijusias bendrovės valdanti įmonė K2 LT, kapitalizacija įmonės 8 milijonai eurų,
vertinimas 6,8 EV EBITDA, 1,6 kainos ir buhalterinės vertės santykis ar 11,3 PA. Tai plačiau apie veiklą jums papasakos įmonės vadovas Bernardas Vilkelis. Taip, sveiki, dėkui už kvietimą. Galiu pradėti prezentaciją nuo Kadų, beje, yra kalnas antrasis pagal dydį, kurį matot šitą prezentaciją. Gal truputėlį pradėsiu nuo istorijos, kas žino, kas nežino apie įmonę. Tai iš esmės į UAB Kadų LT kurta 2008 metais. Veiklą kaip Lietuvos krematoriumas, tuo metu dar vadindamas Kėdainių krematoriumu, pradėjo 2011 metų pabaigoje. Atlikta buvo pirmoji kremacija, tuomet, sakykime, po truputį įsiliedamas į rinką ir matydamas perspektyvas 15 metais įmonė atėjo į Nasdaqą, į First North biržą, atliko IPO, gauti pinigai buvo dalis panaudota išpirkti, sakykime, įmonės įkūrėjų dalį akcijų, kita dalis panaudota antrai linijai kremavimo, tai yra, sakykime, didinti pajėgumus, atliepti tam tikrą klausos populiarumo augimą. Ir tikriausiai iki 17-18 metų kažkur tai buvo tik tais krematoriumas, kada paskui buvo, kadangi dirbama su daugeliu laidojimo įmonių, susikaupė tam tikras žinių bagažas apie bendrai laidojimo verslą. Čia matėme tam tikrą nišą pateikti naujo standarto, naujos kokybės paslaugas, kadangi didžioji dalis laidojimo namų tai buvo nuo, sakykime, 90 metų, tikriausiai, jeigu ne anksčiau, sakykime, šeimos bizniai, kurie nebūtinai matė kažkokio tai išorinio kapitalo. Ir dažnu atveju, sakykime, ta paslaugos apimtis, paslaugos visas suvokimas nelabai buvo pakitęs. Kažkiek, sakykime, paralelių vedžiau ir su taksi rinka iki atėjusių, sakykime, naujų žaidėjų Lietuvoje. Tai pradėjome strategiją kažkiek tai kreipti ir į, sakykime, tą laidojimo paslaugų verslą. Jeigu krematoriumas yra labiau toksai B2B biznis, ten, sakykime, keliais paklaidžiojimais, gal, sakykime, ieškant tiesioginio kliento B2C, tai laidojimo namai yra visiškai B2C verslas, tiesioginis ryšys su klientu. Tai, sakykime, dalyvavimą toj rinkoje pradėjom neturėdami jokių savo fizinių laidojimo namų. Tai pradėjom nuo to, kad tiesiog turėjom tam tikrą laidojimo namų sąrašą, tam tikrus kontaktus su laidojimo namais visoje Lietuvoje. Įkūrėme, sakykime, vienintelį telefoną, bet kur Lietuvoje nutikus įvykių galima jo ir iki šiol galima prisiskambinti, tai yra 1911, tokia tam tikra pagalbos linija atsitikus netikčiai. Tai pradėjome nuo partnerių tinklo ir, sakykime, per tuos kelis metus išsigryninę, pabendravę su klientais, išsigryninę, koks konkrečiai yra poreikis, kokių, sakykime, trūksta paslaugų rinkoje. 21 metais startavome su savo pirmaisiais atsisveikinimo namais Lietuvoje, kurie yra Kaune, Jonavos gatvėje. Ir, sakykime, toliau tas bendrai kelias tęsiasi jau kaip įmonių grupės, tai Kadų LT valdo Lietuvos krematoriumą bei yra turto valdytoja laidojimo namų. Rekvien dirba kaip laidojimo namų operatorius ir kažkokio tais reikšmingesnio turto nelabai turi. Tai istorija tokia. Dabar nuo paskutinio susitikimo su investuotojais 21 metais, dabar turim susitikimą 23 metais, ką gal norėčiau atkreipti dėmesį, kas čia per tuos pastarosius metus įvyko. Tai mūsų rinkoje įvyko ir COVID-as, tai, sakykime, atskirai atskiriau, kad yra nestandartinio mirtingumo pajamos, kad, jeigu negalima, sakykime, imti kaip už gryną pinigą, tai yra labiau tam tikras one-offas, bet bendrai, sakykime, per 5 metus, jau žiūrint ir su tam tikru įsivaizdavimu, kaip atrodys šie metai, tai per 5 metus bendrai per abi dvi įmonės yra apie 2,5 karto padidėjusios pajamos.
Jeigu žiūrėti apie, sakykime, pajamų sudėtį, tai kaip minėjau, ilgą laikotarpį tai buvo tik tai krematoriumas ir kažkokios tai mini susijusios paslaugos, bet nuo 21 metų, kada mes startavome su savo laidojimo namais, tai tą, sakykime, dalį visose pajamose vis didinamės. Tai buvo, sakykime, strateginė kryptis, kadangi kremavimas yra labiau toksai, sakykime, tikriausiai gamybinis verslas ir žiūrint į ateitį, jo tiek, sakykime, konkurencija, kaip matome, didėja ir maržingumas gali trauktis, tai strategiškai pasukome link B2C klientų ir šiais metais jau turėtumėm praktiškai apie trečdalį pajamų generuoti iš tiesioginio laidojimo namų verslo. Tai yra, sakykime, tie 5 metai tikriausiai atspindi tiek tam tikrą konkurencijos padidėjimą, nes matome vėlgi 23 metais tikriausiai turėsime gal ir mažiau pajamų iš kremavimo negu 22 metais, tačiau tam tikras įmonių grupės lūžis persisukimas į ilgalaikę strategiją, į labiau orientuotą į laidojimo namus, ne tik kremavimą. Jeigu kalbant apie atskirai veiklos sričių rezultatus, tai Lietuvos krematoriumas nuo pat pirmųjų pilnų veiklos metų, 12 metų, kada mes nuo visų Lietuvos mirčių turėjome tą rinkos dalį keletą procentų, aktyviai augome iki 16 metų, 16-18 buvo tam tikras sąstingio periodas, vėlgi čia atsidarė konkurentų krematoriumas Lenkijoje, Suvalkuose, tai buvo tam tikras ieškojimas išeičių, kaip, sakykime, pateikti tinkamą paslaugą Lietuvos klientam ir kaip susipozicionuoti. Atrodo, pavyko tą padaryti ten nuo 19 metų ir 22 metais turime virš 20% rinkos dalį nuo visų mirusiųjų. Tai reiškia praktiškai, kad kas 5 mirusysis 22 metais Lietuvoje buvo kremuotas Lietuvos krematoriume. Jeigu truputėlį bandyt žiūrėti, kaip atrodo šie metai, tai truputėlį ta rinkos dalis yra pamažėjusi, dėl to, kad, kaip žinoma, yra atsidarę papildomų krematoriumų, tai yra 2 krematoriumai Klaipėdoje, vienas Vilniuje, tačiau tas sumažėjimas nėra ženklus, tai yra šiek tiek po 20% žyme ir tikėtina, kad žiūrint į priekį, didžiausią, sakykime, susivalgymą jau dabar patyrėme ir toliau turėtume augti su rinka kartu su kitais rinkos dalyviais. Truputėlį, žinoma, gal karts nuo karto persidėliojant kelis rinkos žaidėjus. Bet žiūrint ilgalaikę tendenciją, tai taip tas augimas matosi ir jeigu čia yra tik tais mūsų dalis 20%, tai tikriausiai per bendrai kremuojama Lietuvoje yra 30-40%, tos dėja oficialios statistikos neturime, nes tiek nežinome, kiek yra, sakykime, atliekama kremacijų užsienio šalyse, tiek Lietuvoje, kitose krematoriumuose, niekas per daug nesidalina rezultatais, tai mes vieninteliai turim savo skaičius, kuriais tikrai tikime, plus kitos yra, sakykime, ekspertinės įžvalgos. Ir žiūrint į ateitį, tai tikriausiai eisime link vakarų Europos ar bendrai Europos vidurkių, kas yra apie 50 ir daugiau procentų nuo visų mirusiųjų. Tai ta rinka dar tikrai turi tam tikros erdvės augti, tai tuo pačiu turime erdvės augti ir mes, Lietuvos krematoriumas. Kalbant apie Lietuvos krematoriumų rezultatus, tai yra K2 akcinės bendrovės rezultatai be dukterinės įmonės, tai atkreipiu dėmesį, kad 2020-2021 metais turėjome tam tikrą išaugimą tiek pajamose, tiek visose pelningumuose, bet šalia įdėjau kreivę, kad labai dėl aiškių priežasčių, nes tai buvo mirtingumas praktiškai 2020-2021 metais ženkliai padidėjęs, jeigu mes neturėdavom 19 metais 40 000, 21 metais tas skaičius siekia 48 000, tai yra praktiškai penktadaliu didesnė, sakykime, rinka, nuo kurios natūralu turėjome tokias labiau nestandartinės pajamas. Bet jeigu žiūrint 22 metus, tai yra jau tikriausiai tie metai, kada tas mirtingumas po COVID yra šiek tiek normalizavęsis, stabilizavęsis.
Tai šitų metų rezultatai buvo virš 2 milijonų pajamų, EBITDA virš milijono ir grynasis pelnas apie 700 tūkstančių. Žiūrint į 23 metus, tai tos rinkos prognozavom, kad jinai gal bus panaši kaip 22 metais, dabar matom, kad gal net yra tam tikros tendencijos, kad tas mirtingumas bus mažesnis. Tai tikriausiai yra įtaka tų, sakykime, 20-21 metų daugiau mirčių negu vidutiniškai. Tai tas mirtingumas gali būti mažesnis, savo finansinius rezultatus dėl padidėjusios konkurencijos įsivaizduojam, kad tai gali būti 2 milijonai eurų pajamų ir 1 milijonas eurų EBITOS. Tikriausiai žiūrint toliau į priekį, tai vėlgi įsivaizduotumėm, kad tas grįžtų tam tikras tvarus augimas kartu su rinka. Jeigu labiau kalbėti apie mūsų dukterinės įmonės, tai yra, kaip ir minėjau, 21 metais atidarytų Requiem atsisveikinimo namų finansinius rezultatus, tai nuo pat pirmų metų mes turėjom teigiamą rezultatą finansinį ir lyginant 22 su 21 metais mes matome, kad tai yra augimas tiek pajamose, tiek rinkos dalyje. Čia rinka aš orientuojuosi, tai yra, kad Kauno miesto konkrečiai mirtis, žiūrint į 23 metus, tai tikriausiai rinkos gal truputėlį mažiau paaugsime, kas yra, sakykime, natūralu, nes vis tiek kažkiek jau esam pirmieji metai lengviausia rinka atsiminėti, paskui tas augimas truputėlį lėtėja. Tačiau jeigu žiūrėtumėm į pelningumus ir maržingumus, tai kiekvienas, sakykime, papildomas pardavimas, jisai turi tam tikrus tiesioginius kaštus, bet vienas iš pagrindinių dalykų tai yra investicija į patį pastatą, tai sakykime, tas kapitalas jau vis tiek yra, jo didesnis išnaudojimas duoda aukštesnį pelningumą didėjant pardavimams. Sakykime, čia tas mūsų pilotinis projektas, kuris buvo Kaune, jisai pasiteisino matyti nuo pat pirmų metų ir tai mums tiesiog patvirtina tą mūsų pasirinktą strategija, kad turime dalyvauti konkrečiai su savo, sakykime, know-how laidojimo sektoriui, pačiam teikiant tiesioginės laidojimo paslaugas, bendraujant tiesiai su klientais, nes čia yra tam tikras pranašumas didesnis lyginant su konkurentais, nes, sakykime, kaip ir pati kremavimo veikla, tai tenai tiesioginio kontakto su galutiniais klientais nėra ir vėlgi ten jau pats, sakykime, verslo modelis yra labiau linkęs į tai, kad optimizuoti sąnaudas, sakykime, tiesiog tinkamą kainą ir kokybiškai suteikti paslaugas verslo klientams. Jeigu žiūrėti į plėtros planus, tai abidvi verslo linijos turi tam tikrų artimiausių metų planų, kurie yra jau, sakykime, patvirtinti ir praktiškai vykdomi. Tai krematoriumas yra gavęs leidimą statyti 3. liniją, jau esam užsisakę įrangą ir turėtų neužilgo prasidėti statybos, tai tokiu atveju mes padidintumėm 50% savo, sakykime, pajėgumus. Šiai dienai galim per metus kremuoti 10 tūkstančių maždaug vėlionių. Galėtumėm su 3. linija kremuoti 15 tūkstančių, tai yra vienas dalykas bendrai pajėgumai, kitas dalykas yra, kad galėsime pasiūlyti tiek įvairesnių, patogesnių laikų įmonėms. Ir trečias dalykas, žinoma, didinant pajėgumus lokaliai, o ne per kelias vietas, tikime, sakykime, turėti konkurencingą savikainą ir tokiu būdu teikti paslaugas už konkurencingą kainą Lietuvos, o gal net ir užsienio įmonėms. Ir kitas projektas, tai yra Requiem Šiauliai, tai yra konkrečiai analogas mūsų Kaune esančių pilotinio projekto atsisveikinimo namų. Šiuo atveju Šiauliuose neturime sklypo prie upės, tai yra orientuotas sklypas prie miško, prie žalios zonos. Vėlgi bus truputėlį kitoks konceptas, tačiau vėlgi tikimės, kad šitoje rinkoje taip pat padarysim proveržį su sakykime, kokybinė pusė ir atrasime savo klientą ir tikimės kartuoti Kauno rezultatus. Žiūrint į priekį, tai
žvalgomės ir tikimės atsidurti ir kitose didžiosiuose miestuose Lietuvoje. Tai tikriausiai tiek iš mano pusės būtų. Tai ačiū Bernardai už pristatymą. Gal toks klausimas, na šiuo metu skolų neturit daug, pinigų srautą generuojat, tai kodėl nesirenkat, pavyzdžiui, kelio įsigyti konkurentus ar kiek aktyviau plėstis, ar netgi galbūt eiti į užsienį, nes esat lietuviška bendrovė, paslauga, jinai universali, tai gal dėl ambicijų? Tikriausiai tasai pinigų klausimas ir tas, sakykime, pinigų pagalbė, pinigų bagažas, jinai yra skirta būtent galimiems įsigijimams ar investicijoms, tačiau ne visada jos, sakykime, galima labai konkrečiai planuoti. Tai dėl to, sakykime, esame visada žemam startai, jeigu atsirastų toksai pasiūlymas, dirbam tomis kryptimis. Dėl greičio, tai tikriausiai norėtųsi greičiau, bet iš kitos pusės nesinori daryti bet kur, bet kaip, tai šitoje vietoje kokybę statome į pirmą vietą prioritetuose, tai dėl to ta plėtra nevyksta taip greitai, o, sakykime, kaip ir tie visi M&A klausimai, tai visada esame open, bet tie dalykai užtrunka, tai tiesiog šiai dienai nesam kažkur tai aktyvioj stadijoje, bet esam tam pasiruošę. Matau, tai gal praleidau, bet dividendų politiką gal pakomentuokit, kokia yra po akcininkų tam tikro pasikeitimo prieš keletą metų. Tai dividendų politika yra tokia, kad turėjome keletą sunkių metų, tai tiesiog, sakykime, dėliojomės strategiją, kur judėsime ir taip toliau, tai dividendai buvo nemokami, dabar jau 2 metus iš eilės mokame po 1 euro akcijai dividendų ir aš manau, kad tai yra tam tikras higieninis minimumas, kurį tikimės palaikyti ir ateityje, o žiūrint į, sakykime, ilgesnę ateitį, tai tikriausiai tikslas būtų įvykdžius tam tikrus plėtros etapus, tapti dividendinę akciją ir tada jau mokėti tikriausiai maksimaliai pinigų srauto, kuris yra generuojamas įmonėje. Aišku, tai turbūt aš klausimų nebeturiu ir jeigu Gediminas būtų pasiruošęs, tai galėtumėm turbūt paskutinį pranešimą anksčiau pradėti ir sutaupyti visų laiko. Tai ačiū Bernardai. Ačiū. Ir tada mūsų paskutinis pranešėjas Gediminas Kratkauskas, Eva, ir stebint, su kokia energija šis raudonų traktorių verslas daromas, tai visada įdomu paklausyti. Tai prašom, Gediminai. Labas Vytautai, sveiki visi. Mano ekranas matosi? Ar ne? Ne. Dabar? Irgi ne. Taip, dabar matosi. Dabar jau matosi. Tai žemės ūkis apskritai turėjo čia tokį 3 ypatingai netikėtai gerų metų ciklą. Tai turbūt šiek tiek pakalbėsim apie tai. Priminsiu turbūt bazinius dalykus, o pradėti noriu nuo... Pas mane kažkas stringa, sekundėlę. Pernai metais turėjom klausimą, kiek turėtų kainuoti mūsų akcija. Tai tuo metu, man atrodo, jinai buvo apie 11-12 eurų ir aš sakiau, kad jos reali vertė turėtų būti 20. Tai Enlight Research jau pernai tą prognozavo. Šiemet Enlight Research prognozuoja dar geriau.
o ta apatinė riba, ta mūsų meška, lieka 20, jau buvom pasiekę tą 20, dabar po dividendų išmokėjimo šiek tiek pakritom, kas yra iš principo natūralu. Tai tiesiog norėjau tokį rekursą atgal padaryti. Akcininkų struktūroje niekas nepasikeitė, pagrindiniai akcininkai aš ir kolega Danas Šidlauskas, trečias akcininkas Multi-Asset Management, smulkieji 11,70, tai smulkiųjų akcininkų ratą papildė šiemet būrys mūsų darbuotojų, įgyvendinom opcionus. Pirmąjį opcionų etapą, tarkim taip, tai 10 350 vienetų akcijų atiteko įmonės darbuotojams. O į metus ateinam džiugiai, ir tai jau įpusėjo metus, bet va, kaip tik dabar jau prasideda mūsų paskutinis etapas, už poros mėnesių turėtume turėti statybos leidimą ir darom didelę investiciją, statom Eneft Agro centrinį prekybos ir aptarnavimo centrą. Plotas bus 5000 kvadratų, principe didžioji plėtra yra servisas, vėliau parodysiu kodėl, nes serviso skaičiai auga turbūt sparčiausiai ir įgaunam kritinę masę mūsų produktus technikos rinkoje, tai pradeda nešti didelės pajamas serviso paslaugos ir atsarginės dalys. Startuojam šiemet, planuojam iki kitų metų galą būt pabaigę. Projektas vystomas Sausinės kaime, važiuojant link Klaipėdos nuo Kauno. Vis dar turim tą patį gerą Massey Ferguson brandą, kurį atstovaujame, su kurio mums sekasi labai gerai Lietuvoje. Turim tas lyderystės pozicijas ne vieni metai ir traktorių, ir kombainų rinkoje, ir padargų rinkoje esame stipriai matomi ir šiaip stiprus Lietuvoje. Pagrindinis ofisas Kaunas, Kupiškis, Šiauliai, Plungė yra regioniniai centrai. Ir šnekant apie tą 3 metų fantastinį ciklą žemės ūkį. Žemės ūkyje, nežinau, reikėjo pasistengti turbūt visiems verslam, šnekant apie verslus, kurie veikia žemės ūkyje, reikėjo stipriai pasistengti, kad neuždirbti pelno, nes aplinkybės buvo neįtikėtinai palankios. Mūsų pajamos be abejo auga, šiek tiek viršėjom savo prognozę, dėl to, jeigu neklystu, mes jau rugsėjį biržoje skelbėm biudžeto korekciją. Tai pajamos auga 20%, smagiausia, kas augo, tai pelnas ir ypatingai grynasis pelnas. Sugebėjome paimti maksimumą, padaryti turbūt daugiau negu tikėjomės ir maloniai save nustebinti. EBITDA 4,5 tai irgi rekordinė, realiai visos mūsų eilutės pernai metais buvo rekordinės, išskyrus įsipareigojimus kredito įstaigoms. Čia nustebinom nemaloniai bankus, nelabai reikėjo skolintų pinigų. Pelnas tenkantis vienai akcijai 3,39 €, kas irgi yra tikrai labai geras skaičius. Dar norėčiau paminėti, kad čia nesimato, bet matosi, grynojo pelno marža augo. Aišku, tam poveikį davė ir taip ir infliacija kažkiek, bet kita vertus mes stipriai dirbam su aukštesnio pelningumo prekėmis, tokiamis kaip ypatingai brangus inovatyvūs javų kombainai, ypatingai aukštesnės kainos ir aukštesnės arklio galios traktorių segmentas, kur natūraliai parduodant tokią techniką parsiduoda ir technologijos, kurios kelia ir mūsų bendrai pelningumą. 22 metų grūdų kainos tai buvo tikra pasiutpolkė, labai neįprasti laikai. Tarkim, tas karo indeksas grūdų kainoje iš pradžių lygtai atrodė, kad padarys neigiamą poveikį, bet rinkos reagavo į karą kitaip negu prognozavo, tarkim, pagrindiniai traderiai. Tai karo dedamoji buvo 80 € tonoje. Ir pernai metų vidurvasaris ir, jau realiai nuo pavasario iki vasaros galo grūdų kaina buvo išaugusi iki absoliučių rekordų, ta prasme niekada tokių nėra buvę. Ir tai iš tikrųjų mūsų klientam leido susikurti gerą nuotaiką investavimui. Prekės, traktoriai, kombainai, technika, visos investicijos
tiesiog virė, visi stengiasi apsipirkti, suinvestuoti į savo ūkių būtiniausias reikmes, kartais galbūt net ir nebūtiniausias, bet turint omeny, kad tendencija technikoje, kaip ir daugumoje dalykų, buvo brangimo, tai daug kas stengiasi įsigyti pigiau, kol nepabrango, ar tai kombainą, ar tai traktorių. Derlius nebuvo kažkoks labai kosminis, labiau gal vidutinis, bet prie tokių kainų iš tikrųjų Lietuvos ūkiai uždirbo tikrai rekordinius pelnus, išskyrus tie, kurie galbūt nespėjo uždirbti ekstra pelno, nes, tarkim, turėjom situaciją galą metų, kad grūdų kainos tendencija akivaizdžiai ėjo žemyn. Nežinau, ar čia rinkos manipulacija buvo, bet traderių rekomendacijos buvo neparduoti ir laukti pavasario, neva tai grūdų kainos augimo. Tai tie ūkiai, kurie turėjo galimybę pasandėliuoti grūdus, palaikyti iki to pavasario, iš tikrųjų, dalį derliaus gavo parduoti ne taip pelningai, bet vis dar neblogai, bet žinot, kaip būna, kad tikėjais išlošti jackpotą, gavai tik tai pusę jackpoto, tai šiek tiek sustabdė tą nuotaiką, pradžioje metų buvo pakritusi investicinė. Bet kuriuo atveju šitų 3 metų cikle ūkiai labai sustiprėjo, ūkių balansai labai sustiprėjo, nes turėjom iš tikrųjų 3 paeiliui pelningus ir stipriai pelningus metus. Ne tik technikos pardavėjai, bet ir visi žemės ūkio sektoriaus dalyviai. Pokyčiai technikos pardavimuose, tai mes augome 15%, daugiau mažiau pagal planą. Tai šitą planą tik tai pakoregavo technikos brangimas ir infliacija, dėl to pajamose uždirbom gerokai daugiau galutinį išraiškoj. O servisas ir atsarginės dalis, tai yra tai, dėl ko mes turbūt labiausiai kovojame, nes kai 2016 metais pradėjome traktorių prekybą, mūsų atstovaujamas brandas Massey Ferguson buvo labai žemoje pozicijoje rinkoje ir tiesiog natūraliai Lietuva buvo neužpildyta šitais traktoriais ir mes iš serviso ir atsarginių dalių prekybos negalėjome uždirbti daug. Technikos importuotojų filosofija jau senų stabilių europietiškų įmonių yra tokia, kad nutikus nulinių technikos pardavimų metams, tarkim, kai jau nieko neparduodi, vyksta kažkokia krizė, kaip pavyzdžiui 2019 turėjom, servisas ir atsarginės dalis turėtų uždirbti tiek, kad išlaikyti visą įmonę, nemažinant kaštų. Tai mes tuo dar pasigirti negalim, bet prie tokio augimo tempo 63% per metus, manau, kad 2-3 metai ir turbūt pasieksim tą lygį, nes traktorių, kombainų ir kitos technikos kritinė masė jau darosi labai reikšmingai didelė Lietuvoje, mūsų parduodamų. Tai natūraliai ir mūsų serviso pajėgumai auga ir neša vis didesnės pajamas ir pelną. Traktorių rinka buvo didžiausia nuo 16 metų, vis dar nepasiekėm 1000, bet tikrai buvo neblogai ir jinai galėjo būti dar didesnė, bet visi rinkos žaidėjai, įskaitant mus, vis tiek pernai metais turėjom didelį iššūkį su technikos pristatymais. Tai daug pardavimų neįvyko tiesiog dėl to, kad nei mes, nei mūsų konkurentai neturėjom ką atvežti į Lietuvą. Vis dar tęsiasi ta, dar COVID laikų prasidėjusi tiekimo grandinių krizė, o pagaminti traktorių tikrai reikia labai daug įvairiausių komponentų, tai vis dar nebuvo susireguliavę ir turiu pasakyti, dar ir dabar iki galo viskas nėra susitvarkę. Traktorių pardavimuose mums rekordiniai metai, 171 vienetas, niekada nesam ten buvę, netgi ir su rinkos dalimi, esam buvę 20%, bet 18 yra tikrai geras mums rezultatas, esam antra vieta rinkoje. Kas džiugina, kad vidutinis parduodamas traktorius brangsta, tai įtakoja aišku ir infliacija, bet tuo pačiu ir didėjanti arklio galia. Ir mūsų klientų segmentas darosi vis stambesnis ūkis,
Anksčiau, tarkim, mes dirbdom labiau su smulkiais vidutiniais, dabar jau smulkių beveik nebelieka, lieka vidutiniai stambus. Tai šiemet vidutinė traktoriaus kaina buvo 125 000 eurų. Su kombainais viskas panašiai, bet čia veikia ne tik infliacija. Net 38% išaugo vidutinė mūsų parduodamo kombaino kaina, tai 262 000 eurų vidurkis. Kaip matom, kombainuose mes jau 3 metai esam, čia nėra klaida, mes 3 metai esam visiškai tam pačiam skaičiui, 30, 30, 30. Kas yra ir gerai, ir blogai, stabilumas yra gerai. Blogai tai, kad mes tik tai tiek gauname į metus kombainų. Prasidėjus COVID-ui, paskui karui, esam visiškai apriboti kvotą ir galimybę patiekti rinkai tik 30 kombainų. Potencialų yra daugiau, bet mūsų parduodamo kaino, vidutinio kombaino kaina ir arklio gale auga labai stipriai dėl šitų juodųjų kombainų, kurios mato paveikslėlėje. Tai Massey Ferguson Ideal kombainai, tai iš principo game changeris rinkoje, technologiškai labai sudėtingas dalykas, kiekvieni metai parduodam vis daugiau ir daugiau, tai jeigu imti tą juodąjį žvėrį, tai vidutiniškai jo kaina yra apie 500 000 eurų be PVM. Tai jie ir kelia mūsų bendrą kainos vidurkį. Šnekant apie tos juodosius, tai jie atsirado rinkoje tik tai 20 metais, tai mes palengva, pasimokydami 1, 4, 9 vienetai, dabar jau šiemet 12. Ir tai tikrai ženkliai didina kombainų krepšelio obuolio dalį pajamose. Tiekimas, tai tarkim, ten 20 metais mes tą traktorių galėdom atsivežti per 3 mėnesius, pernai metais jau 10 mėnesių ir tai ne visada pavykdavo. Tai 23 žiūrint, atrodytų, kad lyg ir viskas tvarkosi, bet tiekimas yra tarp 3 ir 10 mėnesių ir kitą kartą sunku paaiškinti, kodėl tam tikras modelis staiga nusikėlė pusę metų į priekį. Kainos kilo 25%, kas iš tikrųjų yra labai daug ir reikšmingai didina, kadangi mes pardavinėjom brangius dalykus, tai tas kainos pokytis iš tikrųjų labai reikšmingai keičia kliento, tarkim, lūkestį investuoti, kaip čia teisingai pasakyti. Šiemet matome, kad kainom kilti, taip objektyviai nėra pagrindo, nors mūsų gamintojas vis dar prognozuoja kilimą bent 2 kartus. Nes tos dedamosios, kurios, tarkim, brangino, infliacija, bet tas tiekimo grandinės, logistikos kaštai, energetika, kas natūraliai tokius gamintojus veikia ir stipriai veikia, lyg ir eliminuoti, lieka vienintelis tai ko jau nebepasikeis, tai irgi pas mūsų gamintojus keitėsi, augo darbo užmokesčiai, bet mūsų nuomonė, kad kainos turėtų stabilizuotis ir turbūt gamintojai dar bando paskutinę grėtinę nugriebti, ta prasme, ypatingai pelningų metų. 23 metai atrodo, 23 metais atrodytų kortos labai prastos, grūdų kaina žema, lyginant su pernai metais labai žema, trąšų kaina žemėje, neteisingai rodiklėlę padėjau, trąšų kaina šiaip dabar yra žema ir žemėjanti, bet bėda ta, kad ūkiai yra užsipirkę trąšų sandėlius iš pernai metų ir labai brangiai. Tai prie žemos grūdų kainos ir aukštos trąšos kainos sandėlyje. Netrodo paveikslėlis geras. Technika tuo metu, kaip jau minėjau, išbrangusi stipriai, palūkanos išaugusios, tiekimas vis dar komplikuotas. Tai kaip ir tos kortos lyg ir nėra labai palankios, tačiau žiūrint į prognozę traderių ir pačių rinkų, panašu, kad 23 metais bus labai žemi pasauliniai aruodai ir grūdų kiekis,
grūdų kiekis bus labai žemas, tai lyg ir suponuoja, kad grūdų kaina link javapjūtės artėjant turėtų pakilti. Įtaką tam daro, kad ne tik Lietuvoje sausra, iš tikrųjų pusė Europos sausra, pusė liūtis. Amerikoje tendencijos irgi tokios, kad derliai bus žemi, tai panašu, kad grūdų kaina atsigaus. Trąšos jau dabar yra pigios ir tik tai pigs. Jeigu dar netyčia įsispręstų, užsibaigtų karas taip, kaip mes norime, tai trąšų kaina iš vis normalizuosis turbūt iki rekordiškai pigios. Be to, trąšos mes jau nebenaudojam tiek daug, kiek anksčiau, nes mokam ją patręšti dėka išmaniųjų technologijų gerokai tiksliau. Technikos kaina mūsų manymų stabilizuojasi ir galbūt krenta, nes kažkurio metu vis tiek konkurencija pradės niveliuoti kainas žemyn. Palūkanos aš šią metų bėgyje leidžiu savo prognozuoti, kad jos vis tiek mažės, jau artėjam prie piko. Ir tiekimas stabilizuojasi. Tai, tarkim, kokį kovą bandėm savo pasičiupinėti, kaip čia tie metai gali atrodyti su tom visom blogom kortom, nes ne visos dar buvo blogos, dar sausros, pavyzdžiui, nebuvo. Tai galiausiai kortos sako vieną, bet pardavimai sako kitą ir turbūt tas faktorius, kad žmonės uždirbę gerai, ne žmonės, prašau, ūkio subjektai, uždirbę gerai per pastarosius 3 metus, vis dar linkę nestabdyti savo investicijų, daryti dalykus tada, kada reikia, jau labiau, kad, kai ateisi javapjūtė ir neturėsi kombaino, tai bus gerokai didesnis nuostolis, negu šiuo metu didelė palūkana susimokėti. Tai bendra nuotaika rinkoje stebėtina, bet yra nebloga. Ir aš turbūt per greitai sukaliau viską. Viskas gerai, tai nuotaikos neblogos, lyginant su jūsų verslo pradžia, kai pradėjot šiuo metu turbūt esat geriausiai finansiniai padėti per visą istoriją, bet akcijos išlieka šiuo metu santykinai pigios. Ir aišku, jūs darėte tas intervencijas savų akcijų supirkimų. Gal galit pakomentuoti, ką manot, kad reiktų daryti, kad tos akcijos labiau atspindėtų tikrą vertę? Aš tai kartais pasiskaitau investuotojų forumus, kaip jie ten mūsų aptarinėja. Tai aš matau, kad mūsų akcijų supirkimai daro įtaką ir akcijos kainai, nes dabar visi tikisi mūsų supirkimų, aš manyčiau, bent jau toksai jausmas. Bet, aš iš tikrųjų netikiu, kad Nasdaq, First North, ypatingai First North platformoje mes realiai kada nors ir atitiksime savo realią vertę. Už tai, kad vis tiek sekli rinka, ypatingai sekli, akcijos vertė sąlyginai brangi kaip vieneto. Tai aš per daug dėl to gal galvos nesuku, darom tai, ką darom. Pasakiau pernai 20, kad turėtų būti, šiemet jau turėjom 20. Dabar sakau, kad 25 turbūt būtų normalus būvis, nes iš tiesų tokios finansinės sveikatos tikrai neturėjom, užaugom iki ko ir norėjome užaugti, tarkim, akcijų platinimo metu, kai gavome traktorių atstovavimą, plėstis per rinkos dalis vis dar turim kur, bus sunkesnių metų, bus geresnių metų, bet grinamės, nežinau, bent jau artimiausio 5-mečio strategiją, kad mes kažkokių didelių investicijų į ne Lietuvoje ar geografinę plėtrą, ten šnekėjom kažkada į Latviją, Estiją, atidedam ir turbūt, kad pabusim kurį laiką dividendinę akciją. Tai dividendinė akcija turi tą bruožą, kad po dividendų natūralu, kad jinai bus mažesnė negu, tarkim, mūsų ta įsivaizduojamai tikra vertė. Nes, ir visi rodikliai tikrai ypatingai sveiki ir nemanau, kad čia kažkoks atsitiktinumas. Mes turbūt tiesiog turėjom duobę 19 metais, iš kurios išbridom stipriai susitvarkę procesus ir manau, kad čia dabar natūralūs dalykai. Ta mūsų sveikata. Matau, tai džiugu, kad net ir baigiantis dienai labai aktyvūs klausytojai, tai klausia, kodėl tik 30 kombainų per metus jums parduoda gamintojas, kas čia dirbtinis limitas, jis pats
turi tų kombainų savo kitose rinkose? Todėl, kad ačiū Dievui, kad mums tos 30 duoda, nes mūsų istoriniai skaičiai kombainuose yra labai aukšti ir mes esam didžiausia rinkos dalis Europoje, kombainų rinkos dalis, o po COVID-o, kai vyko visiškas kolapsas gamyboje, tai užsakymų kiekis didelis, išpildyti gamyklą negalėjo to, ko prašo dileriai, tai dėl to sukalė kvotas pagal istorinius rezultatus, tai mes šiaip patenkinti tuo 30, tai yra geriau negu 20, kaip bebūtų, bet kvotos dar gali būti, kad išliks ir iki kitų metų. Ir 24 prognozuoja, kad vis dar neatsistatys normali gamyba. Traktoriuose, pavyzdžiui, to nėra. Traktorių gali užsisakinėti kiek nori, bet čia konkrečiai su kombainų gamykla. Taip, tai tada tų klausimai susiję, tai sujungsiu į vieną, tai kaip žiūrit į ES žaliąjį kursą ir kokia įtaka. Ir kitas klausimas, kaip bandote išnaudoti didėjančią organinės žemdirbystės svarbą? Nelabai organinės žemdirbystės savoką supratau, bet pabandysiu atsakyti. Čia gal ekologinė, nežinau. Šiaip žiūriu pozityviai, bet turbūt kiek kitaip negu ES ir Žemės ūkio ministerija piešia tą žaliąjį kursą. Pas mus labai nuprimityvintas tas žaliasis kursas iki, tarkim, jeigu šnekėt apie techniką ir technologijas, tai turim labai primityvų požiūrį valstybės į šitą kryptį ir jeigu čia skatinimui skiriama kažkokia parama ten į periminę žemdirbystę ir siejamąsias, tai iš principo jinai yra negyvendinama, nes tuo pat metu ministerija draudžia traktorių įsigijimą, bet ta ūkio transformacija į bioariminę technologiją, kas jau savaime yra labai labai žalia, reikalauja labiau traktoriaus, o tik paskui padargų. Na ir žodžiu, tai nėra taip, kad labai gerai veiktų. Bet mūsų gamintojai ir mūsų produktai, ką mes atsirinkę, tai yra absoliučiai orientuoti į išmanumą ir žaliąjį kursą, nes tai labai susiję. Žaliasis kursas gali būti efektyvus tik tai turint labai efektyvias priemonės eiti link to, nes kitu atveju prarasim derlingumus ir tai bus nelabai ekonomiškai įmanoma padaryti. Tai mūsų traktorių gamintojas, čia aišku ne dėl mūsų iniciatyvos, bet jisai šiaip vienas pirmųjų reaguojantis į ES gairias, šnekant apie variklių taršos standartus, tai pas mus visada yra naujausia technologija, TIR 5 šiuo metu. Šalia viso to periminės sėjos technologiją pilnai turime ką pasiūlyti, juostinės sėjamąsias, išmaniosius trąšų barstytuvus, kurie trąšą beria tiksliai į tą vietą, kur lauko žemėlapis nurodė ją numesti, ten, kur trūksta azoto, ten, kur trūksta fosforo. Tai jau savaime yra dalykai, kurie eina į žaliąjį kursą per gamintojų siūlomas technologijas. Bet kad į tenai nueitų visi Lietuvos ūkiai to žaliųjų kursų, tai čia procesas tikrai ilgas. Kadangi šneku ne su, tarkim, žemės ūkio bendruomenė šiuo metu, tai mano manimu, kol smulkieji ūkiai nepasitrauks iš rinkos, nes jie negali investuoti į žaliasias technologijas, tol pas mus čia didelio efekto nebus. Mes, aišku, darysim viską tą kryptimį, bet bus labai lėti procesai. Ačiū labai. Ir paskutinis klausimas, gal galite atskleisti, kiek investuojat į naują serviso centrą? Vat man dabar ir klausimas Vytautui, jeigu aš atskleisiu, ar aš jau nebūsiu pažeidęs ko nors? Aš ne Lietuvos bankas. Tai žinau. Iš tiesų, tai kaip tik šią savaitę gavom techninį projektą, konkursavimas vyksta šiuo metu, tai porą savaičių konkursavimas. Aš apytikrės gairias, kiek tai kainuos, žinau, bet turbūt gal nemanipuliuosiu, bet nemenkos sumos, nemenkos. Gerai, tai ačiū labai, sėkmės parduodant traktorius, kombainus ir juos toliau aptarnaujant. Ir ačiū visiems dalyvavusiam šitam tikrai naudingam renginyje.
Ačiū labai.